এখন পাখি আঁকা শিখবো। সো প্রথম কি করবে, প্রথম একটা এরকম সার্কেল ড্রয়িং করবে। তো সার্কেল ড্রয়িং করার পর কী করবে, একটা সোজা করে লাইন এভাবে টেনে দেবে। তো লাইন টানলাম, টেনে কী করবে, এই যে এখানটা ছিল এইখান থেকে এটাকে যোগ করে দেবে। হলো, করে কি হবে, এই যে লেজটা রয়ে গেল এখান থেকে এটাকে লেজ করে দেবে। করে এই জায়গাটা একটু কমিয়ে দিলাম, দিয়ে এখান থেকে একটা ভি লিখে দিলাম। লিখে এইখান থেকে একটা ইউ এই পর্যন্ত যোগ করে দেবো। করে লাইন টেনে দিলাম। ব্যাস, পাখি আঁকা হয়ে গেল। এরপরেতে এই পাখিটাকে নিয়ে কিছু সাজানো যাক। এরপর আমরা রং করব। প্রথম কি করবে, প্রথম আমি একটা পাতা ডিটেলসে দেখাই, তারপরে ইয়েলো কালারটা দিলাম, তারপরেতে লাইট গ্রিন, তারপরেতে নীল রংটা নিয়ে এটাকে জাস্ট বর্ডার দিয়ে দেব। এবং এরপর দেখো ফুলগুলোয় প্রথম তোমরা হালকা গোলাপিটা দিয়ে দেবে। পাপড়িগুলো যেই দিক থেকে যেই দিকে আছে ঠিক সেই রকম ভাবে পাপড়িগুলো কালার করলাম। এবার টিপটা নেব, নিয়ে শুধুমাত্র এর শেডিংগুলো, যে জায়গাগুলো অন্ধকার করেছে দেখো এটার কাজ এটাই করে। আমরা এবার এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যে ডিটেলস জিনিসগুলো আছে সেইগুলো করার চেষ্টা করব।